Jashram, Salam Alaikum. Let's begin today's a beautiful evening, beautiful morning, beautiful program. Today's training program, Chemicals and Petrochemical Industrial Safety. So दोस्तों एक बार अपने आप के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और आज के जो आपके मेहमान हैं, चीफ गेस्ट श्री संतोष जी बहादुर सिंह, कमांडेंट 5th बटालियन नेशनल रिस्पांस फोर्स पुणे, माननीय श्री संतोष जी बहादुर सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। नेक्स्ट स्पेशल गेस्ट श्रीमती शारदा एस होंडुले मैम, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री हेल्थ एंड सेफ्टी पुणे। जोरदार मैम के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रतीक जी भरणे, रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीबी पुणे। जोरदार इनके लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए। और श्री किरण कुमार कोहली सर के भी जोरदार तालियां होना चाहिए उनके स्वागत। दोस्तों अपने पास एक छोटा डिब्बा है मोबाइल, वो सभी साइलेंट करो। क्या है ना, आज का जो 2 days ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है ना। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए अपने आप के लिए। और 2-3 घंटे हो गए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे इधर से उधर से जो बातें अपने किए ना सभी ने, तो इधर उधर का जो आपके दिमाग में कुछ सोचते हैं वो सब छोड़ के एक एक्टिविटी करना है, ठीक है। और मोबाइल साइलेंट करना है। किया है? अभी आप कार्यक्रम को शुरुआत करना है। चलो हां, सगळ्यांनी आजचे जे काही गेस्ट आहेत त्यांनाही विनंती असेल की आपण पण या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट करायचं आहे। दोन्ही हात वरती करायचे, दोनों भी हाथ ऊपर करना है आपको, दोनों भी हाथ। हाँ, अभी रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, तो आज करनी है। थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली आप कार्यक्रम में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, पूरा सीधा। वेरी गुड, वेरी गुड। 3, 2, 1 म्यूजिक। क्या बात है। अभी ऐसा लगता है क्या कुछ प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो जोर से आवाज आना चाहिए। यस, क्या बात है। मैं गेस्ट को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। आज के चीफ गेस्ट श्री संतोष जी बहादुर सिंह के मैं आपको विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप स्टेज पे आ जाइए। स्पेशल गेस्ट श्रीमती शारदा मैम को भी मैं इनवाइट करती हूँ स्टेज पे। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रतीक जी भरणे सर, आपको भी मैं स्टेज पर इनवाइट करती हूँ। अच्छे जे काही गेस्ट आहेत, A.K. राव सर, आपको भी मैं विनती करती हूँ कि आप स्टेज पे। श्री किरण कुमार जी कोहली सर, आपको भी विनती करती हूँ कि आप भी स्टेज पे आ जाओ। मंडळी, हिंदू संस्कृतीमध्ये आपण कुठल्याही सुंदर कार्यक्रमाची सुरुवात ही गणरायाच्या नामस्मरणाने करत असतो, गणरायाला वंदन करून करत असतो। म्हणून आजच्या या सुंदर कार्यक्रमाची सुरुवात गणपती बाप्पाला नामस्मरून करूयात। बोला गणपती बाप्पा। आणि हिंदू संस्कृतीमध्ये कुठल्याही कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीपप्रज्वलनाने करत असतो। म्हणून आजच्या या सर्व मान्यवरांना मी विनंती करते, कृपया आपण दीपप्रज्वलन करायचं आहे। इनवाइट
या ठिकाणी श्री संतोषजी बहादूर सिंग, त्याचप्रमाणे श्रीमती शारदा मॅम असतील, प्रतीकजी भरणे सर असतील, श्री किरण कुमार कोहली सर असतील, त्याचप्रमाणे A.K. राव सर असतील. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन संपन्न होतं आहे. खरं तर कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आपण दीपप्रज्वलन करत असतो, कारण ज्ञानाचा प्रकाश हा दीपप्रज्वलनानेच होत असतो, दीपाने होत असतो. म्हणून शुभम करोती कल्याणम आरोग्यम. मी मान्यवरांना विनंती करते, कृपया आपण स्टेजवर स्थानापन्न व्हायचं आहे. यानंतर डिरेक्टर ऑफ हेड श्री A.K. राव सर यांना विनंती करते, कृपया आपण चीफ गेस्ट श्री संतोष बहादूर सिंग यांना बुके देऊन आपण स्वागत करायचं आहे. मान्यवरांचं या ठिकाणी बुके देऊन स्वागत करायचं आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. डिरेक्टर ऑफ हेड CIPAT CSTS औरंगाबाद श्री A.K. राव सरांच्या हस्ते या ठिकाणी चीफ गेस्ट श्री संतोषजी बहादूर सिंग यांचं बुके देऊन सन्मानित केलं जात आहे, स्वागत केलं जात आहे. त्याचप्रमाणे A.K. राव सर, त्याचप्रमाणे किरण कुमार कोहली सर यांना विनंती करते, कृपया आपण शारदा मॅम यांचं बुके देऊन सन्मान करायचं आहे, स्वागत करायचं आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. त्याचप्रमाणे श्री प्रतीकजी भरणे सर यांचा देखील या ठिकाणी आदरपूर्वक असं यथोचित स्वागत केलं जात आहे. टागोर SV बट्टे सर यांना विनंती करते, कृपया आपण या ठिकाणी सरांचा सन्मान करायचा आहे. त्याचप्रमाणे श्री किरण कुमार कोहली सर यांना विनंती असेल, आपण श्री A.K. राव सरांचा बुके देऊन सन्मान करायचा आहे, स्वागत करायचं आहे. त्याचप्रमाणे अकाउंटंट असिस्टंट भरतजी देशमुख सर यांना विनंती असेल, आपण किरण कोहली सरांचा बुके देऊन सन्मान स्वागत करायचं आहे. Now I request Sri Kiran Kumar Kohli sir, Technical Officer and Program Coordinator, Aurangabad, Chhatrapati Sambhajinagar, to give a brief introduction. Please. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए. Good morning, all of you, distinguished participants and esteemed guests. It is my privilege to introduce the host institutions for this important 2 days training program on chemicals and petrochemicals industrial safety for major accident hazard units. Under the DCPC, Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology. CPET was established in 1968 by the Government of India with the support of the UNDP, and it is functioning under the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India. Over the years, CPET has grown into a premier national institution with a pan-India presence, offering integrated services in education, academics, skill development, technology supports, services, testing, and research and development in the field of plastics, polymer, petrochemicals, and allied sectors. With the 40 centers across the country, CPET continues to play a pivotal role in supporting industry through advanced training, consultancy, testing, and by promoting innovation and sustainability in manufacturing and processing sector. In recent years, CPET has also taken a proactive and pivotal role in industrial safety training and awareness program, particularly for the chemicals and petrochemical sector. This program organized under the guidance and direction of our respected Director General, Professor Dr. Shishri Sinha sir, and with the support of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India.
is a testament to our national commitment towards strengthening safety frameworks, building technical capacity, and fostering a culture of proactive hazard prevention in major accidental hazard units. Today, CPET stands fully aligned with the Government of India's vision of Viksit Bharat at 2047, which aspires to make India a developed nation by the centenary of its independence. A key pillar of this vision is ensuring safe, sustainable, and globally competitive industrial growth. In this context, under the able leadership of our respected Director General, Professor Dr. Shishir Sinha sir, CPET remains committed to capacity building, promoting safety practices, and ensuring compliance in high-risk industries such as chemicals and petrochemicals. This training program is a step forward in that mission, one that seeks to prevent accidents, safeguard lives and assets, and protect the environment. Let us work together towards building a safe, responsible, and resilient industrial ecosystem, a crucial foundation for achieving a vision of Viksit Bharat by 2047. We are truly honored to be a part of these collaborative efforts to promote workplace safety, environmental responsibility, and technical excellence in one of India's most vital industry sector. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request to kindly deliver to welcome to address Shri Director and Head Shri A.K. Rao sir. Please, sir. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए. Good morning, one and all. All the dignitaries on the dais and participants from industry, fraternity, industry icons, industry representatives, a very good morning to you all. On the dais, today's chief guest, Sri Santosh Bahadur Singh Saab. Yesterday I met personally, accepted, and today he is here to witness this program as a chief guest, who is representing 5th Battalion, NDRF, Pune Unit, Minister of Home Affairs, Government of India. Special guest, Madam Sri Sarada S. Hundile, Additional Director, Directorate of Industrial Safety and Health, which is related to safety, Pune, Government of Maharashtra. Guest of Honor, Sri Pratik Barne Saab, Regional Director, Central Pollution Control Board, Pune, Minister of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. And my dear colleagues and Program Coordinator, Mr. Kiran Kumar Kohli Saab, and all industry and my coordinators of this particular program since 1 month. They are behind this program to bring all of you to one platform. It is my great pleasure to welcome you all this important event, that is Chemical and Petrochemical Safety Training Program. Before that, I have my own slogan: safety first, remaining next. So industry has to adopt this so that only we can avoid unwanted, unexpected things during our working at industry. So this program is being organized by Department of Chemicals and Petrochemicals,
Minister of Chemicals and Fertilizers, which is need of our to aware the industry personnel on safety norms, parameters, interlinked methodologies to adopt the work in the routine to ensure the safety of vital 3 M's of particular organizations in terms of man, material and machine. On behalf of organizing team, I extend a warm welcome to all distinguished guests and speakers of this event, all trainers, industry professionals and participants. We have gathered here today with a shared commitment to enhance the safety standards in one of the most critical sector of our country's economy. We are all especially honored to welcome once again. I wanted to recall Chief Guest Sri Santosh Bahadur Singh Saab, Commandant NDR of Pune, and Guest of Honor Sri Pratik Barne Saab, Regional Director, Central Pollution Control Board Pune, and special guest Madam Srimati Sarada and S. Hundile, Additional Director, DISH Pune, who presents today, adds immense value to this program. The chemical and petrochemical industry are vital pillars of the industrial growth and national development. At the same time, they operate in environments that demand the highest standards of safety, responsibility and risk management. This training program is part of our ongoing effort to promote a culture of safety, ensure regulatory compliance, and build capacity at all levels from plant operator to policy makers. Over the course of this particular program, we will encourage in-depth discussions, practical sessions, and expert-led presentations covering key aspects such as hazard identification, process safety management, emergency response planning, and sustainable practices through our expert lectures on various topics. It is our belief that these sessions will not only enrich our technical knowledge, but also reinforce our collective responsibility towards safe and sustainable industrial operations. Let us use this particular program and platform to share your experience, ask questionnaire, and learn from one another as we work together. Together we can achieve anything towards achieving excellence in chemical safety and operational integrity. At this juncture, I wanted to add here, I would like to extend my heartfelt gratitude to our department, that is DCPC, Department of Chemicals and Petrochemicals, Minister of Chemicals and Fertilizers, for giving an opportunity to conduct this type of training program, and also a sincere thanks to our own Director General, Professor Dr. Shishir Sinha Saab, who is heading the CPET as a Director General, for his continuous and synergistic support and guidance to conduct this type of safety programs first time in our CPET, and this benefit may take this for industry, for safe environment. Once again, thank you one and all. थँक यू सो मच सर. यानंतर आपण ज्यांना ऐकणार आहोत श्री प्रतीकजी भरणे सर, ते आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. पण त्या अगोदर आपण त्यांचं इंट्रोडक्शन, प्रतीक भरणे सरांचे या ठिकाणी कशा पद्धतीने ते कामामध्ये आले आणि त्यांना किती वर्षांचा एक्सपिरियन्स आहे हे आपण जाणून घेऊयात.
ब्रीफ त्यांची प्रोफाईल आहे. 26 years ऑफ एक्सपिरियन्स इन द फील्ड इन्व्हायरमेंटल मॉनिटरिंग इंजिनिअरिंग मॅनेजमेंट with regulatory authorized state Maharashtra Pollution Control Board MPCB and national level Central Pollution Control Board CPCB at Vadodara and Pune, and also with Research Institute National Environmental Engineering Research Institute Nagpur. He has visited more than 1,000 industries and many industrial areas, urban areas, rivers, common environmental infrastructure facilities in Gujarat and Maharashtra for inspection, monitoring of industries of pollution control, enforcement, public complaint, pollution assignment, survey and monitoring, assignment of Comprehensive Environmental Pollution Index CEPI. He involved in carrying of performance evaluation of wastewater treatment system ATPS, CATPS and STPS, common hazardous waste treatment storage dispose facilities, secured landfill. He has visited and coordinated to assignment to action plans under National Clean Air Program NCAP in 19 cities of Maharashtra. जोरदार टाळ्या वाजवूयात आपण श्री प्रतीकजी भरणे सर यांच्यासाठी. सर्वांना नमस्कार, सभी को प्रणाम. मंच पर उपस्थित मान्यवर गन्स एंड इंडस्ट्री से आए हुए डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव. मैं यहाँ पे सीपेट ने और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रसायन एंड पेट्रोकेमिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ने आज यहाँ पे 2 दिन का जो ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा हुआ है, वहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट्स पे आपको ट्रेनिंग तो दिया जाएगा. कुछ अलग अलग टॉपिक्स का व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस ऑल दिस इटिनरी ऑफ द प्रोग्राम, देन वेरियस टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इनटू दैट. सो जनरली फॉर द in that you have to follow as per rules and there are different rules and regulations for achieving the industrial safety as well as environmental safeguard environmental management. So for central pollution point of view, we are coming and operating under the Environmental Protection Act. I think you might all known about the, आप सभी को सभी इंडस्ट्रीज़ के हैं तो 2 aspects होती है, एक तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी की aspects होती है और एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का. हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो यूज़ है वो सेफ्टी के बाद आता है. मतलब जो एक्सीडेंट अगर इस एक्सीडेंट तो होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है तो आफ्टर दैट व्हाट. तो इसके लिए जो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आप तो इंडस्ट्रीज़ डिफरेंट रेगुलेशंस में काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट है, जैसे MSSIC रूल्स है, जैसे पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है और डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट भी है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ तो सभी को क्या क्या करना चाहिए सब लोग पता है, लेकिन इसके साथ साथ जो वर्कर्स का अवेयरनेस है, जो जैसे आई वॉज द मेंबर कमिटी फॉर एक्सीडेंट मैटर्स हु डील्ड बाय द ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. आई थिंक सभी को आजकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पता है ना सभी को. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुणे में है, इसका एक वेस्टर्न जोन बेंच है. बाद में जो 2020s में जो से जैसे आपने LG पॉलीमर्स का एक्सीडेंट सुना होगा वाइजाग में, उसके बाद यशस्वी केमिकल्स का दहेज में एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, मैंने कोरोना के जस्ट टाइम पे. तो देन आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट, आई वाज अ मेंबर कन्वीनर ऑफ दैट कमिटी एंड केम अक्रॉस फर्स्ट टाइम दी दैट एक्सीडेंट हज़ार्ड हाउ इट हैपेंड. तो उस टाइम पे हमको पता लगा कि हमको पहले तो लगता कि यार हमारा पोल्यूशन का इसमें क्या काम है, लेकिन वी कोऑर्डिनेटेड. देयर वाज डिफरेंट मेंबर्स फ्रॉम नीरी IIT, देन रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आल्सो. Then we visited that faculty, that particular industry, and carried out different observations all. And then we have given that report to the government of NGT. And then there is also a term of environmental compensation. Accident के बाद जो emissions होते हैं, जैसे air emissions होता है, जैसे water का जैसे कहीं आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए वाटर यूज़ होता है.
वाटर फिर कन्वर्टेड इनटू दिस सम कंटेमिनेटेड वाटर, तो उसको कहाँ कैसे हाउ टू हैंडल इट। देन एयर इमिशन तो एटमॉस्फेयर में चला जाने के बाद क्या करना है, और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट आल्सो, जो भी स्पिल ओवर्स होते हैं, तो उसका सभी का हमारे एनवायरमेंटल एक्ट में प्रोविजंस है। और उसके आसपास हमने जो वर्कर्स होते हैं उसको भी, जो डिसीज्ड वर्कर के लिए क्या कंपनसेशन होना चाहिए, इंजर्ड वर्कर्स के लिए क्या कंपनसेशन होना चाहिए, तो इसके बारे में भी हमने काम किया। तो जो नेशनल अभी जब भी ये जो मैटर्स होते हैं वो सुमोटो मैटर्स लेता है, ऑनरेबल एनजीटी मैटर, उसमें आपके महाराष्ट्र में एक एसवीएस टेक्नोलॉजीज में एक पुणे के पास एक्सीडेंट हुआ था, एक एएन के फार्मा पालघर में एक्सीडेंट्स हुए थे। तो ये सब चीज़ें जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में, इंडस्ट्री एक्सीडेंट्स होना नहीं, कभी इलीगल ऑपरेशन की वजह से कोई वर्कर्स ने, जैसे एसएसवी केमिकल्स में कैसे हुआ कि उसमें डीएमएस चाहिए था और एक नाइट्रिक एसिड चाहिए, लेकिन उसने वर्कर ने विदाउट ऑपरेटर्स हेल्प, मतलब ऑपरेटर वाज नॉट देयर, तो वर्कर ने एक डीएमएस के टैंक में नाइट्रिक एसिड डाल दिया और नाइट्रिक एसिड के टैंक में डीएमएस डाल दिया। तो अल्टीमेटली देन वहाँ पे रिएक्शंस होने और उन्होंने ट्रांसफ़र किया, लेकिन एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ने इतने जल्दी जैसे डिश होता है या वहाँ पे गुजरात पोल्यूशन वहाँ उनको बताया नहीं, क्योंकि एक बार कुछ चीज़ें हो जाती है तो आपका एक रिस्पॉन्स प्लान भी होता है। आई थिंक हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऑन साइड ऑफ साइड प्लान्स होते हैं, उसके हिसाब से वो अवेयरनेस जानी चाहिए वहाँ तक। तो मेरी तरफ से सभी को शायद अच्छे से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ़ायदा लेंगे, और सीपेट ने जो 2 दिन का प्रोग्राम होता है वहाँ जो करके जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन करके इंडस्ट्री में जाके भी आप अपने मैनेजमेंट को और वर्कर्स को उस हिसाब से ट्रेन करेंगे। तो उसके लिए मैं सभी के लिए आपको आग्रह करूँगा। और पोल्यूशन रिलेटेड मैटर्स में जनरली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बाकी भी जो भी कभी हेल्प या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आवर ऑफिस इज एट बानेर पुणे। आई विल रिक्वेस्ट दैट फॉर एनी गाइडेंस और इंफॉर्मेशन काइंडली अप्रोचेस, एंड आई थैंक CPET for giving me a chance for this program to come and share my views on this one. Thank you very much. Thank you so much, Bharne sir. यानंतर कीनोट एड्रेस स्पेशल गेस्ट श्रीमती शारदा मैम, आप सभी को यहाँ पे मार्गदर्शन करेंगे। Ladies and gentlemen, we are also privileged to have with us today Additional Director, Directorate of Industrial Safety and Health, DISH Pune, under the Department of Labor, Government of Maharashtra, plays a role in ensuring industrial safety, health and welfare of workers across the state. The Directorate is responsible for and monitoring complement with the factories Act Maharashtra Factories Rules and other statutory safety regulation, particularly in the high risk sector such as chemicals and petrochemicals. The Additional Director DISH Pune has been at the forefront and initiatives related to safety audits, accident investigation, risk assignment and capacity building program, working closely with industry to foster a strong culture of safety and compliance. We are by his represents as guest of honor for this program, and now request him to kindly share valuable throughout with us. जोरदार तालियां होना चाहिए शारदा मैम के लिए। सगळ्यांना माझा नमस्कार। या 2 दिवसाच्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये इंडस्ट्रीच्या केमिकल, मला वाटतं मॅक्सिमम इथे MHचे कॅटेगरीचे लोकांनी अटेंड केलेलं आहे, आणि जवळपास आपल्या पुणे रिजनमध्ये म्हणजे पुणे फक्तमध्ये एक 120 पर्यंत केमिकल MH फॅक्टरीज आहेत। त्यापैकी जर स्ट्रेंथ बघितली तर मला वाटतं म्हणजे प्रत्येकांना ह्या डिपार्टमेंट केमिकल अँड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीच्या या CPETच्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्या 2 पार्टिसिपेटना इथे इन्व्हाइट केलं होतं, पण मला नाही वाटत सगळेच MH फॅक्टरीचे लोक आले, ते जे गरजेचं आहे।
हा चांगल्या पद्धतीने एक्सपर्ट्स फॅकल्टीकडून ह्यांच्याकडून कार्यक्रम घेतला जातो आहे, पण आपण इंडस्ट्रीचे पार्टिसिपेट करत नाही हे खूप असं वाईट वाटतं मला. बिकॉज आमचे पण ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतले जातात, ह्याच्यामध्ये भरपूर लोकांनी अटेंड पण केले असतील ट्रेनिंग प्रोग्रामला. MH कॅटेगरीसाठी स्पेशली आम्ही आत्तापर्यंत मला वाटतं कोणतेच असे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनाईज केमिकलसाठी घेतलेले होते, पण स्पेशली या डिपार्टमेंटकडून MH कॅटेगरीसाठी त्यांनी पर्टिक्युलर सब्जेक्ट चूज केले होते, पण स्ट्रेंथ त्या मानाने खूपच कमी आहे. बिकॉज एक्सपर्ट फॅकल्टी मिळणं आणि ते पुन्हा त्यांना त्यांचा वेळ काढून इथे अवेलेबल होणं हे सहजा शक्य होत नाही. जर ट्रेनिंगचे जर सब्जेक्ट जर पाहिले तर वास्ट आणि खूप व्हॅल्युएबल आपल्याला गायडन्स ह्याच्यामधून त्यांच्या जो काय आता 20, 25, 30 वर्षाचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो एका कॉम्पॅक्ट एका तासाच्या सेशनमध्ये ते कॉम्प्रेस करून आपल्याला शेअर करतात. तरी देखील आपली स्ट्रेंथ खूप कमी आहे इथे असं मला वाटतं. तरी आता नेक्स्ट टाईम मी साहेबांना रिक्वेस्ट करेन की हा एरिया हा केमिकल बेल्ट नसून कुरकुम एरियामध्ये ह्या प्रोग्रामची खूप जास्त आवश्यकता आहे. त्यामुळे हा प्रोग्राम जर त्यांनी कुरकुममध्ये घेतले असते कदाचित ह्याच्या डबल 3 टाइम्स मोर मॉब आपल्याला मिळालं असतं साहेब, कोळी साहेब. त्यामुळे तुम्ही प्लेस चूज करायला खूप हे केलं. तुम्ही आम्हाला डिस्कशन केलं असतं, आम्हाला चाकणला आम्ही सजेस्ट नक्की केलं असतं की तुम्ही कुरकुमला केलं तर बेस्ट होईल. बिकॉज रिक्वायरमेंट आणि नीड हे तिथल्या लोकांना जास्त आहे. आता MH फॅक्टरीमध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला सगळ्यामध्ये MH कॅटेगरी आम्ही कोणाला म्हणतो, ज्या फॅक्टरीजमध्ये आता तुम्ही त्यासाठी महाराष्ट्राच्या फॅक्टरीज ॲक्टच्या अंडर, महाराष्ट्र फॅक्टरीच्या रूलच्या अंडर सीमा रूल 2003 हे केलेले आहेत, फ्रेम केलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल. त्या अंतर्गत केमिकल्स जर आपल्या फॅक्टरीमध्ये स्टोअर केले जात असतील, त्यांचा साठा तेवढा असेल तर तो आम्ही सीमा कॅटेगरीमध्ये, सीमा रूल अंडर्स त्यांना MH म्हणून गणलं जातं, हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल. जर आपल्याकडे जर तुम्ही फॅक्टरी ॲक्टच्या बुकमध्ये जाऊन तुम्ही जर सीमा रूल 2003 बघितले असतील आणि त्याच्यामध्ये आपल्या फॅक्टरीजमधले केमिकल्सचा साठा त्या लिस्ट आउट केमिकलच्या स्टोरेजच्या ह्याच्यामध्ये थ्रेशोल्ड क्वांटिटीजला मॅच होत असेल तर तुम्ही त्या सीमामध्ये जाऊन त्या कॅटेगरीला आम्हाला त्याची माहिती देऊ शकता, द्यावी आणि त्या ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करावं. हे फक्त ह्याच्यासाठी नाही आहे की बाबा हे जे रूल्सच्या अंडर तुम्ही जा असं म्हणण्याचं कारण की त्याच्यासाठी काही स्पेशल रूल्स फ्रेम केलेले आहेत की ह्यावेळेस तुम्ही मॉक ड्रिल फॅक्टरीजमध्ये 6 महिन्याला एकदा घ्यायलाच पाहिजे. तुमचे जे काही एक्सपर्ट टीम आहे, कॉम्बटिंग टीम आहे, ती अपडेशन आहेत की नाही, तुम्हाला ऑनसाईट एमर्जन्सी प्लॅन तुमच्या फॅक्टरीजमध्ये तयार केलेला आहे. ऑनसाईट एमर्जन्सी म्हणजे तुम्हाला माहीत असेल की एक्सपर्ट लोकांची टीम तुम्हाला काही जर एक फॅक्टरीजमध्ये ॲक्सिडेंट वगैरे झाले तर तुम्हाला कोणाची मदत घ्यायची आहे, त्यांची लिस्ट आउट, त्यांचे फोन नंबर्स, काही आमच्या डिपार्टमेंटच्या लोकांची पण मदत घ्यायला पाहिजे. मार्ग मेंबर्स कदाचित असतील, ते कोणते कोणते मार्ग मेंबर्स आहेत त्यांच्याकडे आणि इतर फॅक्टरीजमध्ये काय यंत्रणा आपल्याकडे ठेवलेली आहे आणि आपल्याला त्यांचा काय वापर केला जातो ह्याचा ऑलवेज डाटा अपडेटेड ठेवणं खूप आवश्यक आहे. त्यामुळे आता इथे MHमध्ये असतील तर चांगलीच गोष्ट आहे, पण जे MHमध्ये नाही आहेत त्यांनी त्या गोष्टी बघून MHमध्ये एनरोल करून घ्यावं, जेणेकरून आम्हालासुद्धा तो डाटा अपडेट करण्याला सोयीस्कर होईल. तो डाटा आम्हाला NDRF टीमला द्यावा लागतो, कलेक्टर ऑफिसला द्यावा लागतो, जेणेकरून त्यांनासुद्धा आपल्याकडे कोणत्या फॅक्टरी मोस्ट हजार्डस आहेत. जेव्हा आपण मोस्ट हजार्डस म्हणजे स्टोरेज आपण लिमिट का दिलं त्या MHमध्ये की आता LPGचे सिलेंडर्स आपण बघितले बल्क्स ह्याच्यामध्ये फॅक्टरीजमध्ये काही प्रोसेसमध्ये LPG बँक्स ठेवतात आणि त्याचा वापर आतमध्ये प्रोसेसमध्ये कुठेही वापरला जातो. मग त्याला आपण MH नाही म्हणणार, आपण त्याच्यामध्ये केमिकल इंडस्ट्रीजमध्ये जातो त्या ह्याच्यामध्ये. आणि जर तुम्ही बल्क स्टोरेज जर गॅस फिलिंग करतात त्या स्टेशनमध्ये पाहिलं तर ते स्टोरेज किती आहे, 15 टन जर स्टोरेज LPGचं जर स्टोअर होत असेल तर आपण MHमध्ये जातो. 1500 किलो जर स्टोअर करत असेल तर आपण त्याला ह्याच्यामध्ये जात नाही. 150 किलो जर आपण स्टोअर करत असेल तर त्याला आपण MH म्हणणार नाही. डिफरन्स काय की बाबा आपण इथली केअर घेण्याची पद्धत आणि तिथे सेफ्टी प्रिकॉशन्स घ्यायची मेथड्स आणि प्रोसिजर डिफरंट असल्यामुळे आपण त्या कायद्यामध्ये जाऊन एनरोल करणं गरजेचं आहे.
आता मला हे म्हणायचं आहे की ह्या गोष्टी तुम्ही नमूद करून घ्या आणि त्याप्रमाणे आपण डाटा आपला अपडेट करून आम्हाला देखील त्याची मदत घेतली जाईल की काही वेळेस डाटा राहायला जाऊ शकतो किंवा ह्याच्यामध्ये जायचं का आपण, हा आपल्या मॅनेजमेंटच्या ह्याच्यामध्ये हे होत असतं, शंका निर्माण होत असते. तर प्रत्येकांना माझी विनंती आहे की त्यांनी आपापल्या केमिकलचे स्टोरेज डाटा सीमा रूलमध्ये जाऊन तपासावं आणि त्याप्रमाणे आपल्याला आमच्याकडे डाटा कंपाईल करून देण्यात यावा. आता ह्याच्यामध्ये काही, आता मी आत्ताच आपल्याला सांगितलं की गॅस फिलिंग स्टेशन्स असतात आपल्या काही भागामध्ये. घरगुती गॅस सिलेंडर्स फिल करतात, बल्क ह्याच्यामधून टँकर्समध्ये येऊन अनलोड करतात. त्या ह्याच्यामध्ये आपण खूप वेळा बघितलं हे एकदम वेग पद्धतीने ती प्रोसेस केली जाते शेडमध्ये. मी पेट्रोकेमिकल आणि केमिकल इंडस्ट्रीच्या मोठ्या इंडस्ट्रीबद्दल बोलतच नाही, पण जनरली आपण जे बघतो जे केमिकलचे गॅस फिलिंग जे स्टेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये पाहिलं सिलेंडर्स, LPGचे सिलेंडर्स असे कशी विखुरलेली अवस्था टाकलेले असतात, त्याच्यासाठी प्रॉपर शेड वगैरे केलेला नसतो. बघितलं असते ना आपण कुठेतरी जाताना वगैरे, किंवा तारेचं कुंपण असतं ते कधी तुटलेलं असतं, कधी बाहेरची लोक जात असतात, गवत साचलेलं असतं. ह्या सगळ्या गोष्टी MH फॅक्टरी असताना देखील आपण घेत नाहीत, पण त्याची रिस्क एवढी मोठी असते हे कोणाला कळत नाही. जेव्हा काही गोष्टी होतात तेव्हा ती फक्त आग ही लागल्यानंतर, LPGमध्ये म्हणजे काय आपला एकच मेजर हजार्ड असेल, आग लागणार आहे तिथे, तर त्या ह्याच्यामध्ये आपण आग फक्त विझूच शकतो, त्याला काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे प्रिकॉशन्स MH कॅटेगरीच्या फॅक्टरीजमध्ये घेणं खूप आवश्यक आहे. आता हा जो आहे क्वांटिटेटिव्ह रिस्क ॲनालिसिस, क्वालिटेटिव्ह रिस्क ॲनालिसिस सगळ्याच कंपनीजमध्ये, फॅक्टरीजमध्ये घेतात, करतात किंवा त्याप्रमाणे इम्प्लिमेंटेशन करतात हे माहीत नाही. काही इंडस्ट्रीजमध्ये जे काही सेफ्टी मेजर्स दिलेले असतात त्याप्रमाणे तेवढं काम करतात, पण ॲडव्हान्स टेक्निक जे आपण ह्याच्यामध्ये ह्या सेशनमध्ये एक सब्जेक्ट त्यांनी घेतलेला आहे ॲडव्हान्स टेक्निक्स, ते ॲडव्हान्स टेक्निक्स आपण व्यवस्थित समजून घ्याव्यात, त्याप्रमाणे आपल्या इंडस्ट्रीजमध्ये त्याचे टेक्निक्स वापराव्यात आणि त्याचं कंपाईल करून त्याचे जे काही तुमच्याच ह्याच्यामध्ये करून ते आमच्याकडे तुम्ही द्यावं. थोड्या कालावधीने जे काही प्रायोरिटी ठरवून त्याप्रमाणे तुम्ही सेफ्टी प्रिकॉशन्स इम्प्लिमेंट करावं आणि ॲक्सिडेंट अवॉइड करण्यासाठी मदत करावी. आम्हालासुद्धा ते सोयीस्कर होईल. धन्यवाद. थँक्यू मॅम. अतिशय सुंदर पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. याचा नक्कीच इथे बसलेल्या प्रत्येकाला फायदा होणार आहे. आणि यानंतर आपण ज्यांना ऐकण्यासाठी आतुर झालेलो आहोत असे कीनोट ॲड्रेस आज चीफ गेस्ट श्री संतोषजी बहादूर सिंग हे देखील आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. तर त्यांचा मी परिचय या ठिकाणी सांगणार आहे. सर जॉईंड CRPF ऑफ 9199 ॲज असिस्टंट कमांडंट DAGO आफ्टर completion of basic training served in various hard of LWE prone areas all over the country. Example Assam, Tirupura, Chhattisgarh, Odisha, J&K of Maharashtra, etc. have exposure in RF Rapid Action Force, Specialized Law of Order Force of CRPF, working in the field disaster response trainer for various stockholders in the field of CBRN, chemical, biological, radiological and nuclear, medical first response and collapse structure, search and research, participated in CBRN, mock exercise with various handled devices, CBRN training responsibilities, also have knowledge, ability and skill in the field counter, LED, improvise, explosive device, and was the trainer for the same train officer in officer training academy of CPRF at CRPF academy Kadarpur, and was the trainer is counter industries, warfare in the CRPF COBRA, work in R&D branch of faculty of studies in CRPF, and commanded a special force battalion COBRA
before joining NDRF, have participated in CBRN mock exercise and familiarization of MH, major accident hazard industrial, who is store hazard and chemical. Apart from the have exposure experience in with sabotage, terrorist activities and counter operation and anti-Naxal operation, have a underground specialized course in chemical industry emergency management DHI. क्या बात है, जोरदार तालियां होना चाहिए संतोष जी भरणे सर के लिए. मैं रिक्वेस्ट प्लीज मार्गदर्शन करायचं आहे ना झालंय. Thank you for such a long introduction. That was not desired, neither required. So, I mean, एक चीज़ आपने एक मूवी सुनी होगी ना शाहरुख खान की, कि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि इसके उसमें कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहें ना तो कायनात भी उसको मिलाने में लग जाती है. तो मैं ये इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हम एक वर्कशॉप प्लान कर रहे थे और आज ही हमारे डायरेक्टरेट से रिस्पॉन्स आया कि केमिकल CBRN, वी कॉल इट केमिकल बायोलॉजिकल रेडिएशनल न्यूक्लियर, कि एक वर्कशॉप प्लान करिए जिसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाइए. तो आज ही उसका अप्रूवल टाइप का आ गया है कि भाई आप करिए. तो वी आर प्लानिंग, अभी मैं डिस्कस भी कर रहा था बॉम्बे में. तो व्हाट अ प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं, मुझे उससे पहले इम्पटस, मतलब यहाँ पे वेरियस स्टेक होल्डर्स तो आर ऑलरेडी देयर एंड माई कलीग्स आर देयर एट द बैक. तो मैंने उनको बोला है प्लीज़ गेन सम नॉलेज एंड इनरिचमेंट. तो ये एक बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी. कल राव सर मेरे पास आए थे, कहते हैं इनफैक्ट कहते हैं मुझे मालूम नहीं था कि आई विल बी हियर बिकॉज शेड्यूल थोड़ा मतलब बड़ा फ्लूइड रहता है आने जाने का. तो आई मीन हैपेंड एट अ वेरी गुड टाइम एंड आई विल बी ग्रेटफुल, मतलब इफ सम ऑफ द एक्सपर्ट्स विच आर हियर who can join us in Mumbai, we are scheduling it, we have not firmed up the dates and that all. तो रिस्पेक्टेड, इनफैक्ट जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करी गई और जो मैम डिश, वी आर शादा मैम फ्रॉम डिश एंड प्रतीक सर फ्रॉम CPCB एंड CPIT. So I mean we were already aware of all those institutions. Day in day out we are interacting. So dignitaries on the dais, dignitaries off the dais, guests, faculty members, participants and dear colleagues. It gives me immense pleasure to be here today at the inaugural session of this important event that's training on chemical and petrochemicals industrial safety in India. The initiative comes, in fact, to put in a better perspective, I was hearing a lecture of an expert, Mr. Aswal, Department of Atomic Energy and that all. You very much know कि our country is in a development phase. अभी हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की बात कर रहे हैं. तो किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, आगे जाने के लिए आपको क्या है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज एनर्जी. You need energy everywhere, from mobile, from household appliances to your cars, to your motors, to your machines, to your engines. So petrochemicals and chemicals are part of energy. Another part of energy is cheap and जो कहते हैं environmental friendly energies, atomic power. So to put in that, so this comes at a very crucial time as our country progresses, witnesses to change, industrial growth in chemicals and petrochemical sector. A sector that is not only the backbone of manufacturing, but also a critical driver of the national economy. As we gather here, we acknowledge the pivotal role the industries play in our nation's economic growth and development. However, we also recognize the potential hazards and risks associated with these sectors. However, with progress comes responsibility. Chemical and petrochemical industries are the backbone of modern society, providing essential products that touch every aspect of our life, right from the smallest to the largest one. Yet the handling of the hazardous chemicals and complex processes demand utmost care and adherence to safety protocols. We are all aware that chemicals and petrochemical industry, while enabling growth, also deal with hazardous substances, as ma'am was already talking about MAH. So we are day in, day out with the visiting these MAH industry complex processes and sensitive technologies. Any lapse in safety can have far-reaching consequences, not just for the plant and its workforce,
but also for the surrounding areas and environment and even national security. Incidents in the past have taught us hard lessons, and we must ensure that those lessons guide us path forward. This is where industrial safety becomes not just a regulatory requirement, but a moral and professional obligation. Safety is not a cost. It is an investment in sustainable growth. It is a shield that protects lives, livelihoods, and the environment. In India, where these industries are rapidly expanding, ensuring safety is not just a regulatory requirement, but a moral obligation. I'm happy to note, and I congratulate Mr. Rao and his CPET team in framing this TRAIN program, which is designed to address multiple dimensions of chemical and petrochemical safety for understanding hazards and risks to process safety management, emergency preparedness, and occupational health. And I was going through the schedule of it. In fact, many things, the SDS, safety data sheet, the HAZOF, LOPA, regulatory authorities, on-site, off-site. So we are already, in fact, personally have done some of training programs with the help of disaster management institutes and other training programs. In fact, I also attended a workshop on the latest in the Interpol workshop in Bangkok. So I mean, chemicals, the latest phase is coming is AI in chemicals and that all. So you all are the stakeholders are very well aware of all those. So one of the topic which was while going this program was ICT, information communication technology. That's the future. Drones, sensors, AI, blockchain. These all are the things we have to, because our country should not fall back when we are taking a target of a Vikisit Bharat by 2047. And I hope with the kind of energy, with the kind of dedication, with the kind of enlightenment this CPET has planned, we are well aware of the latest happening in this field and well prepared for that. So friends, today India is striving to become a global hub for petrochemicals and specialty chemicals under the vision of Atmanirbhar Bharat. We are also aligning with the international framework such as the UN Sustainable Goals, Self-Development Goals, and Global Climate Commitment. In this context, the role of safety professionals, trained personnel is even more significant. Herein I like to take a bit, speak about because there's a mention in about safety professionals. So we in NDRF is specialized for the Ministry of Home Affairs spread all over the country. So there are 16 battalions. Each battalion has a geographical area of jurisdiction defined in terms of states. So mine is 5 battalion NDRF for any kind of disaster management and mitigation. I'm responsible for Maharashtra and Goa. And my battalion, initially from the start till the time it was raised, not a very old organization, 2003 and 4, has been a CBR and specialized battalion, and we call it the chemical, biological, radiological, and nuclear. And when we are talking about chemical, it's not only chemical warfare agents, we are talking about toxic industrial chemicals and toxic industrial metals, TICs and TIMs. And to this end, we have a well-trained team, well-equipped teams. NDRF has it. Each NDRF battalion is having 18 teams, so I'm having 9 teams specially dedicated for CBR. And in the recent past, we have also, sir was also talking about some pharmaceutical industry, Palghar accident, we reacted on that. And then there was this Dombivli blast. The latest was the Jindal Fire Chemicals, Jindal Polymer, in which there were some radioactive elements and that all. So we responded on that. So NDRF is there as a responder, and I was discussing with ma'am, we can have some kind of mock exercises. I think this program will culminate with some kind of demo and off-site and on-site, which my colleague tomorrow will be coming and doing it. So that is one part of it. So I urge all the participants to approach this program not just as a training session, but as an opportunity to transform yourself into the ambassador of safety. Carry these learning back to industries, your organizations, and your teams. Build awareness, strengthen preparedness, and promote a culture where safety is everyone's responsibility, from the top management to shop floor worker. Today, we come together to bridge knowledge gaps, share best practices, and equip ourselves with the expertise needed to prevent such incidents. This training program is a step towards fostering a culture of safety, where every individual understands their role in safeguarding not just themselves, but their colleagues, communities, and environment. Let us remember that safety is not static.
It evolves with technology, industrial processes, and new challenges such as CBRN risk, climate change impact, and cyber vulnerabilities in industrial control system. We must therefore continuously learn, innovate, and adopt best practices from around the world. Over the next 2 days, we will delve into the critical aspects of various topics which I have already named out. We will learn from experts, engage in discussions, and explore solutions. Let us use this platform to exchange ideas, challenge our assumptions, and emerge as champions of safety in our respective organization. Together, we can create a safer, more responsible, and sustainable future for chemical and petrochemical industries in India. I'd like to compliment the organizers, CPET, for conducting this timely training program, and I congratulate all the participants for being part of this mission. Together, let us work towards making India's chemical and petrochemical industries not only globally competitive, but also safest in the world. I wish you all fruitful and enriching experience. Let us work collectively towards ensuring safety that goes beyond compliance, a safety culture that becomes our second nature. I wish the program a great success and the participants a very enriching learning experience. Thank you. Jai Hind. Thank you so much. Upon launch of this 2 days training program, I request a round of applause, please. एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए. आज ज्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला लाभलेलं आहे ते नक्कीच आपल्याला उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सर्व गेस्टसाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. आणि आता आपण फेलिसिटेशनचा प्रोग्रामला सुरुवात करतोय. सत्कार समारंभाच्या कार्यक्रमाला या ठिकाणी सुरुवात करतोय. Our chief guest is Santoshji Bahadur Singh, Commandant 5th Battalion National Disaster Response Force Pune, will now be felicitated by Director of the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, Shri A.K. Rao sir, will respectfully honorable him by presenting a shawl and bouquet. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. शॉल अँड मोमेंटो देऊन या ठिकाणी सिंग सरांचा आदरपूर्वक यथोचित असा सन्मान केला जातोय. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. यानंतर आवर गेस्ट ऑफ ऑनर श्री प्रतीकजी भरणे सर, रिजनल डिरेक्टर सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड CPCB पुणे, विल नाउ बी फेलिसिटेटेड. Director of the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, Shri A.K. Rao sir, will honor him with a shawl and moment. A.K. राव सरांच्या हस्ते या ठिकाणी श्री प्रतीकजी भरणे सरांचा आदरपूर्वक यथोचित असा सन्मान केला जातोय. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. यानंतर our special guest श्रीमती शारदा एस होंडुले मैम, Additional Director, Directorate of Industrial Health and Safety Pune, will now be felicitated by Director of the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, Shri A.K. Rao sir, will honor her with a shawl and moment. A.K. राव सरांच्या हस्ते या ठिकाणी मॅमचा आदरपूर्वक असा यथोचित सन्मान केला जातो. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. And then vote of thanks by Shri Tagore S.V.K. Bhatta sir, Assistant Officer P&A. Please sir. A very good morning to all the dignitaries on the dais and off the dais, and all the participants from the industry fraternity. I feel extremely privileged and honored to propose vote of thanks on behalf of the host institute
Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, Aurangabad, towards conduct of this insightful and impactful 2 days training program on chemicals and petrochemicals industrial safety, being organized by Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India. First and foremost, I would like to extend a heartfelt thanks to our chief guest, Shri Santosh Bahadur Singh Sir, Commandant NDRF Pune, for accepting our invitation and taking his time out of his busy schedule and gracing today's event with his insightful thoughts. And it is very good and very inspiration to know about the service being rendered by NDRF to save the lives of man, material, and at the times of problematic situations. Thank you for gracing this event with your presence, sir. Next, I would like to extend our sincere gratitude to the guest of honor, Shri Pratik Bharne sir, Regional Director, Central Pollution Control Board, Pune, for gracing this event and delivering keynote by addressing the participants. Next, my sincere gratitude to our special guest, Srimati Sharada S. Hondule ma'am, Additional Director, Directorate of Industrial Safety and Health, Pune, for accepting our invitation and gracing this event with her thought-provoking address. Thank you, ma'am. Next, I would like to extend our sincere thanks to our Director and Head, Shri A.K. Rao sir, who is the strong pillar behind the conduct of this program successfully. Thank you so much, sir. Next, I would like to thank all the team members whose efforts are evident in smooth conduct of this program. At this juncture, this event has been a collective effort of many minds and hands united by one common goal, to foster a culture of safety, responsibility, and innovation in the chemical and petrochemical sector. Hope this training is going to give an impact in your work life by enhancing your safety awareness. Thank you one and all for being a part of this program. Thank you. सर्व गेस्टला विनंती असेल की प्रत्येक ऑडियन्सला जॉईन व्हायचं आहे. ज्यांच्या काही समस्या असतील तुम्ही त्यांच्याबरोबर शेअर करू शकता. Now I request all the dignitaries on the dais to please join the audience to start the further sessions of the expert lectures. Yes. I formally declare this 2 days training program on chemicals and petrochemical industry safety by CPET open, and may you all benefit and enrich from it. Thank you. So now moving the training program formally inaugurated by our esteemed chief guest. So now we are going to start the inauguration by the first session, which is to be given by Shri Ankush B. Kharade sir, Deputy Director, Directorate of Industrial Safety and Health, Pune region, Government of Maharashtra. The first session is safety precautions for reactors used for exothermic chemical reactions. The latest amendment, which is published by the DISH, Government of Maharashtra. So I am